Hi there! It's great to see you again in this week's Culture Mosaic. I hope you've had a fantastic week and ready to join us in this full of exciting and diverse cultural stories. In our culture and lifestyle, let's travel back to the past and learn more about the winter of 1946 in Hanoi through the memories of artists. Moving on to the On the Mic segment, we will discover the latest movie adaptation of a Nguyễn Nhật Ánh novel, Mắt Biếc. This movie is considered Victor Vu's best movie offer in his career so far. And finally, we will find out a special treat for Christmas, just it is drawing near in our connecting cultures. What is it? Stay with us and find out. Vietnamese works awaken memories of Hanoi in winter 1946. Discover the latest movie adaptation of a Nguyễn Nhật Ánh novel, Mắt Biếc. How do bears celebrate Christmas? Follow us to Tam Đảo Bear Sanctuary and see how the bears can celebrate Christmas just like humans. So, let's review the cultural highlights during the week. Sơn Tùng MTP once again proves why he is the hottest name in Vietnam's entertainment scene as he continues to make headlines. On Wednesday, the 25-year-old singer held a press conference to announce a series of ambitious projects in 2020. The first MTP project to be introduced next year is the new social network platform named Sky Social, where Sơn Tùng and his fans can interact and become friends. Regarding music, in 2020, Sơn Tùng will release 3 new MVs, an EP titled Chúng Ta or Us, containing 4 or 5 songs of various genres, a Sky Tour and a year-end concert. Along with that is an idol cafe model and a fashion brand, all together creating an MTP universe. A musical product has suddenly reached the #1 trending position on YouTube Vietnam, surpassing other famous names. Singer Lê Bảo Bình newest MV, Lá Xa Lìa Cành or When the Leaves Fall, a continuation of his previous MV storyline, has brought over 4.7 million views and more than 197 likes after less than 2 days of release. In hindsight, the MV's popularity is not a surprise. Lê Bảo Bình music has always been well known among the pop audience, even though he doesn't appear much on mainstream media. In 2019, Lê Bảo Bình has released a total of 3 MVs, all with remarkable achievements in viewing counts. On Tuesday, Osat released the MV Vì Đó Là Em or Because It's You, marking his return to the V-pop race. This time, he really comes back strong by featuring South Korean singer Shin Hyun-woo in his song. Shin Hyun-woo has been known to Vietnamese audiences for adapting Vũ Cát Tường hit Come Back Home into Korean version and co-writing Eric's hit We Should Part Ways. The music of Vì Đó Là Em is also very polished, and it's a joint effort between Osat and Crazy Park, a South Korean producer who has collaborated with many famous K-pop stars like Tiara, AOA, Sista, and Dia. He also wrote 2 songs for Chibu's debut, which are From Today and Let Us Come Closer. Designer Cung Chi is going to hold a fashion exhibition called Cục Im Lặng or A Block of Silence from December the 27th to the 29th in Ho Chi Minh City, where he'll display 10 of his most iconic collections. The outfits will be showcased through the artistic creations of 10 Vietnamese and international artists. Under the direction of director Việt Tú, the exhibition will also include the participation of many other famous names in Vietnam's fashion scene.
A total of 30 gold prizes were awarded to the most outstanding entries at the 39th National Television Festival, which wrapped up in Nha Trang City, Khánh Hòa Province on Saturday, December the 14th, after 4 full days of activities. In the television drama category, in addition to the gold prize, which went to Đảo Khác or A Thirsty Island, a film on the life of Lý Sơn Islanders in Quảng Ngãi Province by the Ho Chi Minh City Television Film Studio, the organizing board also presented the grand prize to Về Nhà Đi Con or Come Home My Dear, a blockbuster for Vietnam television. A film titled The To-Do List by students from Việt Đức High School in Hanoi has won the Outstanding Film Award at the 13th Asian International Children's Film Festival in Japan. The movie tells a story about the companionship between two friends named Đăng and Hải. Hải was unfortunately suffering from a fatal illness and would only survive for a short time, and so he listed the places he wanted to go on a piece of paper or the to-do list. Đăng accidentally saw this paper, and every day he came to push a wheelchair to bring Hải to those places. This year's event drew the participation of students from 15 Asian countries and territories. In total, 69 pieces of outstanding works were chosen to be honored from 400 entries. The 10 singing practice of Vietnam's Tây Nung Thái ethnic groups has been included in the list of intangible cultural heritages of humanity, according to the Ministry of Culture, Sports and Tourism's Department of Cultural Heritage. The recognition was made during the 14th session of UNESCO's Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage held in Bogota, Colombia on December the 12th. According to the committee, the practice has met the 5 criteria needed to be on the list. Than singing is an essential part of the spiritual life of the Tây, Nung and Thái ethnic groups and is practiced in many northern provinces and the Central Highlands province of Đắk Lắk. Hanoi Municipal People's Committee and the Hanoi Department of Culture, Sports and Tourism held a ceremony from December the 13th to the 15th to announce that Hanoi will be joining UNESCO's network of creative cities. The ceremony also featured a folklore festival on contemporary life at the Lý Thái Tổ Monument area, with many interesting activities such as displaying handicrafts and fine arts products that feature the creative designs of 16 handicraft villages. Hanoi is one of the 246 cities that has officially joined UNESCO's network of creative cities in the field of design. The event is significant as it's the first step in positioning the city's brand. In response to President Ho Chi Minh's appeal for national resistance on the night of December the 19th, 1946, all people and soldiers in Hanoi rose up for national salvation. This marked a starting point for the 9-year resistance against French colonial rule of Vietnamese people with the slogan, "We are better off sacrificing everything than losing our country and becoming slaves." Unforgettable images of a capital city devastated by war and young patriots who were ready to die for their fatherland in the cause of the national liberation became a source of inspiration for many poets, musicians, and film directors at that time. One of the greatest works of all time is the song People of Hanoi by late poet Nguyễn Đình Thi and the film Hanoi in Winter 1946 by director Đặng Nhật Minh. Bà ngoại tôi là có nói lại cho tôi nghe, bố tôi, nhà văn Nguyễn Đình Thi, là có đưa gia đình đi tản cư. Đến chỗ Phúc Thủy đấy thì là bố tôi có nhận được một cái lệnh hiệu triệu của cụ Hồ. Sau đấy thì là được ông Trường Chinh giao cho nhiệm vụ quay trở về Hà Nội, giao cái bản hiệu triệu đấy cho Ủy ban kháng chiến. Và bố tôi đã không đi cùng với gia đình lên chiến khu. Tết năm 47 gần đến, tôi nghĩ phải có một cái gì để tặng các chiến sĩ ở trong liên khu 1.
Cái lúc đó tôi đau và anh em đã đưa tôi về làng Khúc Thủy bờ sông Nhuệ, là cái cơ sở của báo cứu quốc từ thời kỳ bí mật. Ở đấy một buổi tối, tự nhiên trong đầu tôi hiện lại cảnh Hà Nội cháy đỏ rực một vùng trời, hình ảnh các chiến sĩ và câu nhạc tự nhiên đến đây: Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Composed during the national resistance period, người Hà Nội has witnessed the history of the capital and country for more than 7 decades. The patriotic fire expressed in the song is still burning strong. The song is like a slow-motion video that captures the most charming images of the capital city and its people, as well as the heroic moments of Hanoi during the early days of the national resistance. The presence of military soldiers amidst the ancient scenery of the capital has lived on in the hearts of later generations and those who survived the battle. Tôi là trung đội trưởng Quyết Tự giữ 8 phố. Thế thì cái lúc đánh không có nghe bài hát này. Chỉ khi lên Việt Bắc đến cơ quan văn phòng tổng chính ủy tháng 3 năm 48 mới được nghe bài hát đó. Nếu mà đứng về bối cảnh lịch sử thì đúng là một cái nó ra mắt trong một điều kiện hơi đặc biệt. Là vì nó không phải là nói về chiến khu, nó nói về Hà Nội và thành phố. Đầu là một lời chia tay, thế nhưng mà cuối cùng là qua lời và qua âm điệu thì đó là một cái lời ước hẹn son sắt là sẽ trở về. Không phải nói về xung phong mà hứa hẹn một ngày trở lại. Con đường trở về trong cái bài của Nguyễn Đình Thi êm đềm lắm. Nhạc phẩm về Hà Nội nó liên quan đến Điện Biên Phủ. Nhà văn Nguyễn Đình Thi có trực tiếp kể với tôi là khi tôi, tức là cụ Thi, đang ở dưới chiến hào sát bên các bộ đội để chuẩn bị vào cuộc chiến đấu đầu tiên, thì anh Trần Độ, cán bộ quan trọng về tuyên giáo lúc đó ở mặt trận Điện Biên Phủ, đến chỗ tôi và nói là Đại tướng Tổng tư lệnh và chỉ huy trưởng Võ Nguyên Giáp mời anh đến tổng hành dinh hát Người Hà Nội. Tôi hát xong một số đoạn thì cụ Văn nói với tôi: bài này thiêng lắm, bởi vì đoạn kết anh đã nói ngày về trong tiếng cười chứ không phải trong tiếng khóc. Lúc đó là đầu tháng 3, thì đến đầu tháng 10 đoàn quân của ta là sẽ ào ào trở về tiếp quản thủ đô. Cái Người Hà Nội của bác Nguyễn Đình Thi nó như là một cái biên niên sử ấy. Nó đi suốt một dọc cái chiều dài của Hà Nội. Nó đẹp ở cái hành khúc của tính chiến đấu, đẹp ở những cái êm ả nhẹ nhàng của cố đô Thăng Long hồi xưa như thế nào. Đấy. Rồi là đẹp ở cái quanh co rộn ràng đông xuân, xanh tươi bát ngát Tây Hồ, hàng đào ríu rít, hàng đường, hàng bạc, hàng gai. Đấy. Tức là ở trên đấy nó lại, bác lại nhắc lại được rồi, vừa mới vừa mới bùng cháy xong, bác lại êm ả nhẹ nhàng, 36 phố phường của chúng mình lại được lướt qua. Những sĩ tử Hà Nội vai đeo ba lô đi kháng chiến. Dù ở chỗ nào đi chăng nữa, khi người ta đã có cái nỗi nhớ như thế này, một sự nuối tiếc nhớ nhung, nhưng niềm tin chắc thắng là chúng ta sẽ thắng và trở về. Vui tay và ngày mai sáng
emotional song Người Hà Nội by late poet Nguyễn Đình Thi awakes everlasting patriotism in every Vietnamese. It has become a triumphant song that will forever be part of Hanoi. For many Vietnamese movie fans, this December is a special month as it marks the premiere of a long-awaited movie, Mắt Biếc. This is a film adapted from a novel of the same name by writer Nguyễn Nhật Ánh. Let's explore interesting stories surrounding this movie and look behind the scenes in this week's On the Mic. Mắt Biếc is a film about the unrequited love of a young man, Ngạn, for his friend Hà Lan. Ngạn and Hà Lan are childhood friends. They spent their childhood in peaceful Đo Đo village. They went to school together, balancing their innocent student life with the feelings of adolescence. Con bé đó sau này sẽ khổ. Things started to change when Hà Lan went to town for her studies, was overwhelmed by the modern lifestyle, and soon forgot Đo Đo village and her feelings for Ngạn. Mắt Biếc is the third novel of writer Nguyễn Nhật Ánh adapted into film, after I See Yellow Flowers on the Green Grass, directed by Victor Vũ, and The Girl from Yesterday, directed by Phan Gia Nhật Linh. The two main actors are played by Trúc Anh in the role of Hà Lan and Trần Nghĩa as Ngạn. Đầu tiên thì xin được cảm ơn Trúc Anh đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chào chị. Bạn có thể kể một chút về con đường nghệ thuật trước đây của mình được không? Thật ra là trước khi được nhận vai trong phim Mắt Biếc là em đã đi casting rất là nhiều phim và cũng đã rớt rất là nhiều. Bắt đầu đam mê phim ảnh là chắc là khoảng được 2 năm. Và các khoảng thời gian mà có thông báo casting Mắt Biếc thì lúc đó em cũng thật sự là em cũng hơi nản rồi, tại vì mình cũng là đi nhiều quá rồi mà chưa thấy có cái cơ hội nào hết. Thì em nghĩ là phần lớn đó là sự may mắn, và tới bây giờ thì em vẫn rất là thực sự là biết ơn, và em vẫn còn hết sức là bất ngờ và hạnh phúc, và em không nghĩ là mình có thể có được cái cơ hội này vào cái lúc mà mình còn trẻ như vậy. Vậy thì trước đó bạn đã đọc qua cái chuyện Mắt Biếc chưa, và cảm nhận của bạn như thế nào về nhân vật mà mình tham gia? Thật sự thì nếu như mà ai hỏi em là em đọc truyện chưa thì em sẽ trả lời thật lòng là em đọc rồi. Tại vì em đọc truyện này hồi cấp 2, cấp 3 gì đó, và gần tới lúc casting phim thì em có đọc lại thêm một lần nữa, và tới lúc ra quay phim thì em có đọc lại thêm vài lần nữa, tại vì câu chuyện này nó có một cái gì đó hay lắm. Mình đọc rồi nhưng mà mỗi khi mình đọc lại mình vẫn cảm giác nó bị cảm xúc, và mình vẫn xúc động sau mỗi cái lần đọc. Mắt Biếc premiered in Ho Chi Minh City on the 18th and Hanoi on December the 19th and received a lot of positive feedback from fans and critics. Many book lovers had high expectations for the film and hoped the adaptation from the novel of Nguyễn Nhật Ánh will help director Victor Vũ once again confirm his reputation. Mắt Biếc has met the expectations of many Vietnamese film lovers. Tôi hiểu các cháu không là những diễn viên không chuyên nghiệp nhưng mà đóng rất tốt, truyền được cảm xúc cho người xem. Có những sự sáng tạo của người viết kịch bản cũng như là của đạo diễn, tôi thấy rất là thành công. Nhân vật mà em thích nhất là nhân vật Ngạn ở đây, tức là một người rất là có một cái mối tình thực sự là rất là thủy chung và sâu sắc. Despite being an adaptation, director Victor Vũ has cleverly expressed his style through beautiful, impressive footage and an addition at the end that was not in the novel. Sau khi buổi công chiếu xong thì mình nhận được khá là nhiều lời chúc mừng, cũng như lời có những lời có cánh dành cho Trần Nghĩa, nhưng mà từ những cái đó thì Trần Nghĩa nghĩ rằng là đó là những cái công sức của mình, của ekip đoàn làm phim đã cùng nhau nỗ lực cố gắng để có được
cái ngày hôm nay thì đó cũng là một cái niềm rất là vui, niềm hạnh phúc. Những cái thay đổi thật ra là nó cũng nằm trong một cái giới hạn, vì quan trọng nhất đối với mình là giữ được tinh thần của tác phẩm văn học, nên là những cái thay đổi, những cái gì mình hư cấu nó cũng nằm trong một cái giới hạn và không riêng với tôi nghĩ là nó không có ảnh hưởng đến tinh thần của bộ phim, nhưng mà chắc chắn sẽ có sự sáng tạo. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về nhân vật của bạn trong phim và tại sao bạn lại quyết định tham gia bộ phim này không? Thật sự là em thích vai Hà Lan ở một cái chỗ là khi mà đến với Ngạn thì là một cái mood hoàn toàn khác, và đến với Dũng là một cái mood hoàn toàn khác. Một vai nhưng mà em lại có thể thể hiện được hai cái cảm xúc, cho nên là em rất là thích điều này. Vậy thì điều khó khăn nhất khi mà bạn diễn vai diễn này là gì? Khó khăn thì thật ra là không chỉ riêng một mình em mà là cả ekip. Tại vì cái bối cảnh quay là ở Huế và Quảng Nam thì mọi người cũng biết là cái thời tiết thì nó rất là nóng, và mặc dù cái khâu chuẩn bị sản xuất thì rất là kỹ càng, nhưng mà những cái sự cố hy hữu thì nó vẫn có thể xảy ra. Và nếu mà nói riêng về em trong cái công việc diễn xuất thì thật sự là em đóng vai Hà Lan từ lúc 15-16 tuổi cho tới lúc trở thành một người phụ nữ 35 tuổi luôn. Thì cái khó nhất của em chính là cái hóa thân vào cái vai già, tại vì em không có kinh nghiệm mà em cũng chưa có từng trải qua, và với lại cái ngoại hình của em thì khi nhìn vào không chỉ là mọi người, em nghĩ là cái chuyện mà nghi ngờ về cái khả năng diễn xuất và về cái ngoại hình có thể hóa trang được hay không là không chỉ mọi người mà cả bản thân em nữa. Thật sự lúc đầu em rất là căng thẳng. Mắt-biếc was filmed in the romantic city of Huế with its many houses and locations where time seems to have stopped 50 years ago. The artistic design team worked hard to recreate some scenes. To design the school scene, hundreds of áo dài of that period were custom-made for extras. The middle forest of Mắt-biếc is also romantic, dreamy, and pure compared to the original novel. The crew also received positive and affectionate support from the Huế people during their 50 days of filming in spring, despite the weather reaching 42 degrees Celsius. One of the highlights of the movie is the music. The soundtrack of the film was composed by Christian and played by the Bulgarian Symphony Orchestra. They stepped up the emotions of the movie. The song There Is a Boy Riding on the Tree by musician Phan Mạnh Quỳnh completes the film. Written for the film, it carried emotions to the movie's climax. Music, art, and the enthusiastic support of the film crew, along with the realistic acting, brought success to the highly anticipated Mắt-biếc movie. Nhân vật Hà Lan trong bộ phim này là một nhân vật có rất là nhiều cảm xúc. Vậy thì bạn có gặp áp lực nào khi diễn vai này không? Thật sự là áp lực nhập vai của em là rất là lớn, tại vì như mọi người đã biết là đây là một bộ phim chuyển thể từ một câu chuyện quá là nổi tiếng, và nhân vật đó cũng quá là nổi tiếng, cho nên là thật sự lúc đầu là em gặp áp lực và căng thẳng rất là nhiều. Nhất là khi em biết được là em sẽ tham gia vai diễn này vào cái độ tuổi từ nhỏ cho tới lúc già luôn, từ khoảng 15-16 cho tới lúc 35 tuổi. Thì em nghĩ là không chỉ riêng mọi người, cái việc mọi người nghi ngờ về cái diễn xuất của em và cái khả năng là không biết em có tạo hình ra được như vậy không là chuyện hoàn toàn bình thường, bởi vì mới đầu em còn căng thẳng nữa mà em còn không biết là rồi ngoại hình mình như vậy rồi liệu có hóa trang rồi khán giả có thể tin được không, rồi diễn xuất của mình khán giả có thể tin được không. Cho nên là mới đầu là cái áp lực và cái căng thẳng rất là lớn, không chỉ với em mà là với tất cả mọi người. Một lần nữa thì xin được cảm ơn Trúc Anh đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và xin chúc cho con đường nghệ thuật của bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Em cảm ơn chị. Christmas is around the corners. Christmas is a time of giving and sharing with those around us. But that sharing is not limited to those that we love and care for. Do you know that even the bears can celebrate Christmas? At Tam Đảo Bear Sanctuary, the bears can celebrate Christmas just like humans. Are you curious about how the bears celebrate this special occasion? Let's follow us in this week's edition of Connecting Cultures.
hanging Christmas stocking, snowman, Christmas presents under the Christmas tree. Guess who is throwing the Christmas party before any of you? This is a familiar and happy sound for these young bears. They have been trained to know that once the bell is rung, they can come and enjoy their first meal of the day. But Christmas isn't just for humans. Today, their playground appears more colorful and festive than usual. All the decorations shows that Christmas is right around the corner. At the Vietnam Bears Rescue Center, the bears are given presents to enjoy on this special occasion. The main ideas was to wrap up presents for them, so give them like presents that we have and give them a nice Christmas tree. And then we wanted to do some paper mache as well to make them look like the little baubles that we hang on the Christmas tree. They look like they still have fun with them. Just because anyway that it's something new, the bears will rip it open and play with it. Anything new, the bears love to play with. And this group of bears are one of the most playful bears. They're a younger group of bears. We have currently 178 in the centre. Each year we pick a special group, and this year I picked this group because they're a very playful group. Bây giờ là bắt đầu sang đông rồi. Gấu ở Việt Nam thì không ngủ đông. Tuy nhiên thì các bạn ấy cũng ít hoạt động hơn. Thế nhưng mà hôm nay vì có rất là nhiều đồ ăn ngon, có những đồ ngọt mà bình thường thì gấu do có những khi được cứu hộ từ trang trại về thì có mắc rất nhiều các vấn đề về răng miệng. Thế nên là trung tâm cũng có những cái chế độ ăn đặc biệt, hạn chế đồ ngọt. Nhưng hôm nay thì các bạn ấy được gọi là thả cửa hơn một chút. Nên cũng như bạn vừa nhìn thấy đấy, gấu rất là năng động, vui và cũng tự bóc quà của mình. More than just giving the bears food they love, the staffers here have to come with a variety of activities to encourage them to use their natural skills, like fudging and sniffing out their next meal. By wrapping the food as presents, they encourage the bears to chill, munch, and claw open their own Christmas presents. It's awesome. Seeing them destroy the toy and so happy to find the treats inside. It was awesome. They loved it. Running out to get the present, any enrichment we can give them and always trying to think of new things. And it just ties in that Christmas can give us new toys that they can tear apart and have loads of fun with and get the goodies. Since 2007, it's become a tradition for the staffs at the Vietnam Bears Rescue Center to hold a Christmas celebration for the bears here. Each bear is an individual with a name. These bears are like family to each of the staffs at Vietnam Bears Rescue Center. Cũng xuất phát từ trung tâm cũng có rất nhiều các chuyên gia là người nước ngoài. Đồng thời thì những cái ngày này thì các chị cũng không thể về nước được mà cũng muốn là có một chút gì đấy cái không khí Giáng sinh, không khí lễ hội. Không những cho mọi người ở đây mà cho cả động vật nữa. Christmas is about loving, caring, and sharing happiness, and I am sure all bears taken care of here have enjoyed one of their best Christmas ever. Merry Christmas! Chúc mừng Giáng sinh! And that is the end of our program. If you'd like to provide feedback or comment on anything here on Culture Mosaic, please feel free to write us at vtvinternational@vtv.vn. You can also log on to vtv4.vtv.vn or youtube.com/vtv4go for more of our program. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.